Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, inniki we are going to see about the essentials of a valid contract in Tamil and English. So, according to Section 2, Clause H of the Indian Contract Act 1872, the contract is an agreement enforceable at law. So, 2 clause H la we are having the definition of what is a contract. Contract வந்து it is something enforceable by law. Law மூலியமா ஒரு விஷயத்தை enforce பண்ண முடியுதுனா it is a contract. It is a valid contract. Agreement is equal to offer plus acceptance. ஒரு ஆஃபர் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பர்சனுக்கு மேக் பண்ணி அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணும்போது we get a fulfilled agreement. Contract is equal to agreement plus enforceability at law. So contract அப்படின்னா அந்த ஆஃபர் ப்ளஸ் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் ப்ளஸ் என்ஃபோர்சபிலிட்டி அட் லா அந்த விஷயம் தட் இஸ் என்ஃபோர்சபிள் அட் லா அது சேர்ந்ததான் இட் வில் ஃபார்ம் அ கான்ட்ராக்ட் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட். An agreement to be enforceable at law must possess the essential elements of a valid contract as contained in Section 10 of the Indian Contract Act. ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் law enforcement பண்ணக்கூடிய கான்ட்ராக்ட்ஸ் அதோட எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னா we have Section 10. ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு வேலிட் கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும்னா அதுக்கு அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணணும். என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸில் ஒரு வேலிடான கான்ட்ராக்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கீழே பார்ப்போம். ஸோ இந்த வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அதோட எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே Section 10 of the Indian Contract Act 1872 சொல்கிறாங்க. Only the agreements which are enforceable by law are contracts. லீகலாக என்னென்ன கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் it will be enforceable. அது மட்டும் தான் கணக்கில் எடுப்பாங்க. All contracts are agreements but all agreements are not contracts. எல்லா கான்ட்ராக்ட்மே ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் இருந்து வரதுனால எல்லா கான்ட்ராக்ட்மே அக்ரிமெண்ட்ஸ். பட் எல்லா அக்ரிமெண்ட்ஸும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடையாது. என்னென்ன அக்ரிமெண்ட் இந்த உலகத்தில் போகிறோமோ அது எல்லாமே கான்ட்ராக்ட்னு கேட்டால் நோ. பட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் கிட்டக்குள்ளே இருந்து தான் வரும். Next we will see the essential elements of a valid contract. First we have offer and acceptance. In order to create a valid contract, there must be a lawful offer by one party and lawful acceptance of the same by the other party. ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேலிடாக இருக்கணும்னா ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி கூட நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. லாஃபுல்லாக இந்த ஒரு கான்ட்ராக்டை ஆஃபர் பண்ணி லாஃபுல்லாக அந்த கான்ட்ராக்ட் அக்செப்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட். Section 2 clause A of the Contract Act defines offer as. So Section 2 clause A la Contract Act la offer அப்படினா என்ன define பண்றாங்கன்னா when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence. He is said to make an offer. So ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட அவங்களோட willingness நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்களா இல்லைனா நீங்கள் இதை பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்த வந்து சிக்னிஃபை பண்ணி அவங்களோட அசென்ட் தட் இஸ் அவங்களோட பர்மிஷன் கேட்குறது அதுதான் வந்து லைக் மேக்கிங் அன் ஆஃபர் தட் இஸ் அதுதான் வந்து ஆஃபர். Section 2 clause B அடுத்ததுல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா of the Contract Act states that when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. ஸோ ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன்ட்ட கேட்கும்போது அந்த ஆஃபர் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க they are accepting the offer அப்படின்னா அந்த ஆஃபர் வந்து is said to be accepted. Next we have intention to create legal relationship. In case there is no such intention on the part of parties, there is no contract. ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கிற இன்டென்ஷனே இல்லைனா அது என்ன தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் அ கான்ட்ராக்ட் பிகாஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்டென்ஷனே ரெண்டு பார்ட்டிஸ் கிட்டமே இல்லை. அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஆர் டொமஸ்டிக் நேச்சர் டு நாட் கான்டெம்ப்ளேட் லீகல் ரிலேஷன்ஸ். கேஸ் வி ஹாவ் Balfour versus Balfour 1919. Mr. Balfour and his wife went to England for a vacation and his wife became ill and needed medical attention. They made an agreement that Mrs. Balfour was to remain behind in England when the husband returned to Ceylon, Sri Lanka, and that Mr. Balfour would pay her £30 a month until she returned. This understanding was made while their relationship was fine. However, the relationships later soared. The lower court found that there was sufficient consideration in the consent of Mrs. Balfour and thus found the contract binding, which Mr. Balfour appealed. Arrangements made between husbands and wives are not generally contracts as the parties do not intend to be legally bound by the agreements. ஸோ என்ன கதைனா மிஸ்டர் பால்ஃபோர் அப்புறம் அவரோட ஒய்ஃப் வந்து இங்கிலாந்துக்கு ஒரு வெக்கேஷனுக்காக போகிறாங்க. ஒய்ஃப்க்கு வந்து அங்கேயே முடியாமல் வந்ததுனால அவங்களுக்கு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தேவைப்படுறதுனால அவங்க ஸ்டே பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. பால்ஃபோர் மட்டும் கிளம்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க பார்க்குறதுக்காக மந்த்லி £30 வந்து பால்ஃபோர் வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு. பால்ஃபோர் வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீடிக்குதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ அது வரைக்கும் அந்த அமௌண்ட்ஸ் மந்த்லி வந்து அனுப்ப வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ லோவர் கோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ண முடியாது, ஒரு லீகலி பவுண்ட் அக்ரிமெண்ட் மேக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க லீகலி பவுண்ட் பார்ட்டிஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. Lawful consideration. At the desire of promisee or any other person has done or abstained from doing such act or promises is known as consideration.
ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பண்ணுங்க ஒரு இந்த விஷயத்தை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து கன்சிடரேஷன். அக்கார்டிங் டு Blackstone, consideration is recomposed given by the party contracting to another. In other words, of Pollock, consideration is the price for which the promise of the another is brought. Consideration is known as quid pro quo, or something in return. It may be cash, kind, or act, or abstinence, and may be in past, present, or future. It should not be unlawful, immoral, or against the public policy. Next, competency of the parties, capacity to contract. The parties to an agreement must be competent. ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கன்னா டூ சைட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. They must be competent to make the contract. If either of the parties does not have the ability to contract, the contract is not valid. ரெண்டு பார்ட்டிஸில் ஒரு பார்ட்டி கூட அந்த கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கான தகுதியே இல்லைனா இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வேலிடாக இருக்காது. The following persons are incompetent to contract. ஸோ என்னென்ன பர்சன்ஸ்லாம் வந்து incompetent to contract பண்ண முடியாத ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா, a person less than the age of 18 is minor, unsound person, any person who is unable to understand the term and condition of contract at the time of its formation is unsound mind, persons disqualified by law to which they are subject. Next, free consent. This is important. Free consent. Consent means the parties must have agreed upon the same thing in the same sense. According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. An agreement should be made by the free consent of the parties. ஸோ ரெண்டு பார்ட்டிஸ் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரோட ஃபுல் கன்சென்ட்டுமே இருக்கணும். அதில் வந்து கோவேஷனோ இல்லை உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு ஒரு அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸோடையோ இல்லை ஃப்ராடோடையோ இல்லை மிஸ்ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை ஒரு மிஸ்டேக்கான கான்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே மேக் பண்ணாமல் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வேலிட் கன்சென்ட்டோட அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து மேக் பண்ணணும். Next is lawful object. The object of an agreement must be valid. Object has nothing to do with consideration. It means the purpose or design of the contract. Thus, when one hires a house for use as a gambling house, the object of the contract is to run a gambling house. The object is said to be unlawful if it is forbidden by law. B, it is of such nature that if permitted, it would defeat the provision of any law. C, it is fraudulent. D, it involves an injury to the person or property of any other. And E, the court regards it as immoral or opposed to public policy or any agreement to distribute the money earned by robbery. ஸோ எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட்மே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து லாஃபுல் ஆப்ஜெக்டான்னு பார்க்கணும். ஏதாவது இப்போது ஒரு ஹவுஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு கேம்பிளிங் விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து அன்லாஃபுல் ஆயிரும். ஸோ எப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்லாஃபுல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து லாவில் வந்து இதை முக்கியமாக ஃபார்பிட் பண்ணுறாங்க, அதாவது தவிர்க்கிறாங்க. செகண்ட், அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேச்சர் வந்து இட் இஸ் நாட் பெர்மிட்டட் அண்டர் த லா. அப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃப்ராடில் நேச்சரோடு இருக்குது. அடுத்து ஃபோர்த், அந்த பர்சன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கிற பர்சன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஜூரியால் ஆயிருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட்லி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இம்மாரல் ஆர் ஒப்போஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசிக்குள்ளே இருக்குது. Certainty of meaning. According to section 29, agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. For example, A agreed to sell B 100 tons of oil. There is nothing to show what kind of oil intended. The agreement is void due to the absence of certainty. But if A is dealer of coconut oil only agrees to sell B 100 tons of oil, the nature of A's trade is sufficient to show the kind of oil, and this will be a valid contract. Possibility of performance. Condition for a contract should be capable for performance. If the act is impossible itself, physically or legally, it cannot be enforced by law. ஒரு கான்ட்ராக்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அதில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வரலாம். அந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்மளால் செயல்படுத்தவே முடியாத அளவுக்கு இம்பாசிபிளான கண்டிஷன்ஸாக இருந்தால் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இட் வில் நாட் பி வேலிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if A and B makes an agreement that if B encloses a space with the help of two straight lines, then A will repay him ₹1,000. Otherwise, B will be liable for paying ₹500 to A. Result in this is an impossible work. Two straight lines cannot enclose a space. Hence, contract is not valid. Not declared to be void or illegal. The agreement, though satisfying all the conditions for a valid contract, must not have been expressly declared void by any law in force of the country. Agreements mentioned in section 24 to 30 of the Act have been expressly declared to be void. For example, agreements in restraint of trade, marriage, legal proceedings, etc. That is, if A is not willing to marry B, law cannot enforce him or her. Legal formalities. An oral contract is a perfectly valid contract, except in those cases where writing, registration, etc. is required by some statute. In India, writing is required in cases of sale, mortgage, lease, and gift of immovable property, negotiable instruments, memorandum of association of a company, etc. Registration is required in cases of documents coming within the scope of section 17 of the Registration Act 1908.
all the elements mentioned above must be in order to make a valid contract. If any one of them is absent, the agreement does not become a contract. So these are the valid essential elements of a valid contract. You can apply it in your exams. Thank you for watching till the end.